Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el propósito que tiene el administrador de la NASA en su visita a Colombia y en esta gira por Latinoamérica? So, Mr. Nelson, what is the purpose of your visit to Colombia and other Latin American countries? We have partnered with Colombia in so many things over the years, and we want to have more partnering with Colombia in space. We have a joint project with USAID and NASA that we provide technical information to farmers and others in particularly rural parts of the country about the moisture content of soils, therefore what kind of crops should they plant, about droughts, about floods, about anything that would affect their livelihood. And we have this information from our satellites in space. And we are sharing that through this program called Severe. So the purpose of my trip is to continue these partnerships. Bueno, nos dice inicialmente que el nombre Grace es especial para él porque así se llama su esposa y que le dice Amazing Grace, lo cual me parece absolutamente hermoso y encantador. Ha venido muchas veces a Colombia y dice que es un placer estar de regreso, pero ya entrando en materia responde sobre el propósito de su visita al país. Dice que han hecho muchas alianzas con Colombia a lo largo de los años y quieren tener más alianzas con el país en el espacio. Tienen un proyecto conjunto con USAID y la NASA en el que dan información técnica a campesinos y otros en la parte rural del país sobre la humedad del suelo, los cultivos que deben plantar, las inundaciones, las sequías y todo lo que puede afectar su vida diaria. Esa información la tienen en sus satélites en el espacio y están dispuestos a compartirla a través del programa Severe. Así que lo que quieren hacer en Colombia es continuar con esas alianzas. ¿De qué temas habló con el presidente Petro y qué oportunidades de cooperación vio entre la NASA y Colombia? Mr. Nelson, what topics did you discuss with President Petro and what opportunities did you see for cooperation between NASA and Colombia? We talked about many topics with the president, not only the cooperation in space, as I have mentioned, with the scientific instruments, but also the possibility of future projects in human exploration with a Colombian astronaut. You know, Colombian Americans are very prominent in NASA. For example, in Houston at Mission Control is Diana Trujillo, and Diana is one of our flight directors. Now, in terms of, who's important in NASA, you think the astronauts are, but it's really the flight director that's super, super important because the flight director makes the mission successful or not. And then we also have Adriana Ocampo, who has been the one that discovered the big asteroid that hit Earth about 65 million years ago. And it was discovered underneath a bunch of new other rock that had formed. But it's the one that did so much damage to the Earth and killed the dinosaurs. Habló con el presidente Gustavo Petro en su reunión de ayer de muchos temas, no solo la cooperación del espacio, como mencionó ya anteriormente, con instrumentos científicos, sino también de la posibilidad de futuros proyectos con exploraciones humanas con astronautas colombianos. Hay colombo-estadounidenses destacados en la NASA, por ejemplo, en Houston, en el control de misión está Diana Trujillo, que es una de las directoras de vuelos. Nos explica que en términos de quién es importante en la NASA, uno cree que son los astronautas, pero realmente el director de vuelo es muy importante porque de él depende que la misión sea o no exitosa. También está Adriana Ocampo, que fue la que descubrió el asteroide gigante que golpeó la Tierra hace 65 millones de años. Fue la roca que hizo mucho daño en la Tierra y mató a los dinosaurios incluso. Administrador Bill Nelson, ¿qué significa que la NASA dé la bienvenida a Colombia como nuevo signatario de los acuerdos de Artemis? Administrator Nelson, what does it mean for NASA to welcome Colombia as a new signatory to the Artemis Accords? We are grateful to Colombia for signing the accords, which are a set of common sense principles of the peaceful exploration of space.
And these principles are things like you don't go in to harm the other people that are exploring space, that you'd come to each other's assistance in times of emergency, that you wouldn't get in the way of another nation that is trying to explore. And this is particularly important as we go back to the moon after having been there a half century before, but this time we're going back to stay in order to learn, to invent, to create, in order for us to go with humans to Mars. Dice que están agradecidos con Colombia por firmar los acuerdos que establecen los principios comunes para la exploración del espacio, como que no se lastime, por ejemplo, a otras personas que están explorando el espacio, que se dé asistencia en casos de emergencia, que no se bloquee o interfiere con otras naciones que están tratando de explorar, y es importante esto por los planes de regresar a la Luna y quedarnos allí para aprender y crear la manera de ir a Marte. Sobre la exploración espacial, señor Nelson, 3 veteranos militares testificaron hace poco en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de los OVNIs, incluido un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que afirmó que el gobierno de los Estados Unidos ha operado un programa secreto de ingeniería inversa de varias décadas de naves recuperadas. También dijo que Estados Unidos ha recuperado elementos biológicos no humanos de los supuestos lugares del accidente. ¿Qué nos puede decir sobre estas afirmaciones? Director Bill Nelson, Administrator Nelson, 3 military veterans recently testified in the U.S. Congress about the UFOs or UPAs, including a former Air Force intelligence officer who claimed that the U.S. government has operated a secret program to reverse engineer several decades of recovered ships. He also said that the United States had recovered non-human biological elements from these alleged crash sites. What can you tell us about these claims? I think his claims are not true. And he even claims that there's an alien spaceship that's housed in a warehouse, and the spaceship is as large as a football field, and it's in his friend's warehouse. Now, you know, let's have some fun, but, you know, do I believe that? No. And there is no evidence. However, what I did was convene a group of very distinguished scientists, about a dozen, and they are looking at the matter of all of the unexplained items that we have picked up on radar. There are just a few of them that are unexplained, and they're going to issue a report next month. So stay tuned. Responde que lo que dice es mentira, incluso dice que hay una nave alienígena en un depósito del tamaño de un campo de fútbol y que el depósito está en la casa de un amigo, y aunque suene divertido, él no lo cree y no hay evidencia. Sin embargo, lo que sí hizo fue conformar un grupo de una docena de muy distinguidos científicos que están mirando los objetos inexplicables que han detectado en los radares, y van a revelar un reporte el próximo mes, así que pide que estemos muy pendientes a estas revelaciones. Este tema sobre los ovnis, a mucha gente le da curiosidad porque ¿en qué punto cree él que la gente se enteraría? Si de efecto se confirma que hay vida extraterrestre, ¿en qué punto cree él que se le va a informar a la audiencia? ¿Cuando haya una alerta inminente o realmente nos van a ir informando según vayan encontrando? Administrator Nelson, as you know, this is something that causes, great curiosity. And members of the audience, we wonder, if you guys were able to confirm this alien life, do you believe that this information is going to be given to the public as you guys are discovering the information, or do you think that it's something that's going to be hidden and perhaps only given to the public when there's, a threat to humanity? The NASA report next month will be made public. Or can you tell us a bit about that NASA report in terms of, is it going to say something completely different from what we have heard till now? I don't know. I haven't read the report yet. They haven't made the report. So stay tuned next month. Él no quiso dar más detalles del tema, simplemente se limitó a decir que el reporte de la NASA será público el próximo mes y que no sabe qué va a sacar porque no lo ha leído, no se ha hecho ese reporte, así que hay que estar pendientes el próximo mes a que revelen los resultados de esta investigación.
Bueno, yo quisiera preguntarle por los bloqueos a Rusia ahora mismo, porque pues por supuesto ahora mismo hay un conflicto con Ucrania que ha afectado de alguna forma la colaboración y la cooperación internacional en diferentes medidas, y quisiera saber si también en medida espacial se ha visto algún tipo de afectación. So, Mr. Nelson, you know there is a war right now between Ukraine and Russia, and there are a lot of conflicts with Russia right now. I want to know if the cooperation with Russia in the space, it's been affected by this conflict. The Russian-American cooperation in civil space, specifically with the Russian Soyuz and the American Dragon and the International Space Station, the mission control in Moscow and the mission control in Houston, and the launching of an American astronaut with the cosmonauts and launching of a Russian cosmonaut with American astronauts, that has not been affected by the war. We have been cooperative with Russia ever since 1975 in the midst of the Soviet Union Cold War, when an American spacecraft rendezvoused and docked with a Soviet spacecraft. And that has gone on in a very professional way ever since, up to and including this very mission that is on the space station as we speak with Russian cosmonauts and American astronauts. Dice que la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en el espacio no se ha visto afectada por la guerra con Ucrania, concretamente ni con el uso del suelo ruso, ni el dragón americano, ni la Estación Espacial Internacional, ni el control de misión en Moscú, ni el control de misión en Houston, ni el lanzamiento de un astronauta americano con los cosmonautas rusos y el lanzamiento de un cosmonauta ruso con astronautas americanos. Nada de eso se ha visto afectado por la guerra. Nos responde que han estado cooperando con Rusia desde 1975, desde la Guerra Fría con la Unión Soviética, y han seguido de esa manera colaborando de una manera profesional, incluida esta misión en la Estación Internacional Espacial, que sigue adelante mientras conversamos. Y ahora quiero hablarles sobre el turismo espacial, porque evidentemente cada día esto está pues teniendo más popularidad, y quiero preguntarle desde el punto de vista de la NASA, ¿qué opinan ellos sobre el turismo espacial? Administrator Nelson, as you know, space tourism is gaining a lot of popularity, and we wanted to know what's NASA's opinion about space tourism. I think the economic development of space, whether it's for pharmaceutical manufacturing, the invention of new items, utilizing the properties of zero gravity in orbit, or whether it is space tourism, I think it's a great thing, and I think you will see that continue to multiply. Del turismo espacial dice que el desarrollo económico del espacio, ya sea para la fabricación farmacéutica o la invención de nuevos artículos utilizando la propiedad de gravedad cero y la órbita, o el turismo espacial, cree que todo eso es positivo y que se verá multiplicándose en el futuro. Nuestro invitado le propuso al presidente de Brasil, Lula da Silva, imágenes satelitales para frenar la deforestación del Amazonas. ¿De qué otras maneras la NASA puede ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático? Mr. Nelson, you proposed to Brazilian President Lula da Silva satellite images to stop deforestation in the Amazon. In what other ways can NASA help to counteract the effects of climate change? And I propose the same thing to President Petro. We have scientific instruments on orbit that can see through the jungle canopy and can see the activities underneath the canopy of the trees. We can alert on fires that are about to happen because of disease in the trees or in the vegetation. So that's just one thing, but it's a very, very important thing, because the Amazon is a carbon sink for planet Earth. And it's important that we save this valuable, essential resource for the well-being of the rest of planet Earth. Well, Mr. Nelson,
Thank you so much for being with us in W Radio. Thank you so much for your time. It's been a pleasure having you on your show, and we hope you enjoy the rest of your stay in Colombia. It's been a pleasure having you today. Hey, good questions, guys. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Good questions, guys. Bueno, y al final, doctor Casas nos respondía a esa propuesta que le hizo al presidente Gustavo Petro de sacar imágenes satelitales para contrarrestar la deforestación en la Amazonía. Dice que tienen instrumentos científicos que pueden ver la actividad debajo de los árboles, pueden alertar de incendios que van a ocurrir por lo que está ocurriendo en la vegetación. Así que es una cosa muy importante porque el Amazonas es el oxígeno del planeta Tierra y es importante que se salve este recurso para el bienestar de todos. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.